Hi, Alaikum virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. Actually we're going to watch a Get Ready With Me. And Get Ready With Me I in the background it's because we have some things that we're shuffling around the house, like silla furniture, we're selling and silla furniture, we're just moving around the place. We want to make some room for new furniture, not new furniture, but we're just getting some storage space made because I think we've outgrown this apartment a little bit. Like time the shooting costumes, adellame chumma clutter-ah veeta sutti pottu irukkiradhukku Raghav and I thought if it's a little better organized, we'll be in a better mental space as well. So adikku we've just made some room around the house, and because of that my vanity room has become my dump space where ஒரு wisdom tooth பிரச்சனை இருக்கு. It's an ongoing process. So அந்த கான்செப்ட்ல மாட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் நான். I've gotten like a part of the procedure done. I'm just waiting for it to heal. So திடீர்னு வலி வருது, like இவ்வளோ நேரம். Oh, it's when I talk. நான் வந்து இவ்வளோ நேரம் சும்மா வீட்டில் இருட்டில் சுற்றிக்கிட்டு இருந்தேன், அப்போ எனக்கு வலியே இல்லை. ஆனால் இப்போது பேசும்போது வலி வருது. ஸோ அதுக்காக மை வேனிட்டி ரூம் ஹஸ் பிகம் மை டம்ப் ஸ்பேஸ் வேர் எல்லாத்தையுமே ஒரு மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேன். அங்கே உட்காரத்துக்கு கூட இடம் இல்லை. அதனால் I've just found my little cozy corner in my bedroom and I'm going to shoot this Get Ready With Me. Once upon a time நான் இப்படி நிறைய வீடியோ ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். என் பெட்ரூம்லேயே ஒரு டேபிள் சேர்லாம் செட் பண்ணி தான் நான் என் நவராத்திரி வீடியோஸ்லாம் ஷூட் பண்ணுவேன், because I'll be right against like the sunlight and I used to think that's the best way to show makeup, which is true. But என் வேனிட்டி ரூமில் ரெடியாகிறது ஒரு சுகம். ஆனால் இன்றைக்கி காலங்கத்தால் we're going to get ready. I'm going for an event. So இது வந்து like a real estate inauguration event. I am wearing a very pretty peach anarkali, which you must have already seen. But the reason I'm wearing this pretty peach anarkali is because I'm actually going to go as a guest along with Anshita. So Anshiyo Nano, I think எனக்கு ஞாபகம் இல்லை எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு. நாங்கள் ப்ரோமோ ஷூட்ஸில் தான் மீட் பண்ணி we became friends. and அதுக்கப்புறம் எங்களை எப்போ ஒன்றா கூப்பிட்டாலும் இட்ஸ் பிகம் அ ஹேபிட் where I'll be like, நீங்கள் என்ன வேர் பண்ணுறீங்க, நான் என்ன வேர் பண்ணுறேன், ஏதோ ஒரு விதத்தில் வில் கோஆர்டினேட் somehow. like இன்ஃபேக்ட் இந்த அண்டாக்கா கசம் ஷோ வரும்போது தான் both of us were so busy that we didn't even ask each other what we were going to wear. பட் அன்றைக்கி போய் பார்த்தா both of us were in black and white. ஸோ அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நடக்கும். இன்றைக்கி அன்ஷி ஒரு சாரி போடுறாங்க, பட் என்னோட சாரீஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த சேம் ரீசன் எங்கே வச்சிருக்கேன்னு கூட எனக்கு தெரியல. ஐ மீன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் அழகுமதிஸ் காஸ்டியூம்ஸ் அண்ட் மை நைட்டிஸ், என் திங்ஸ் எல்லாம் இங்கே வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ ஐம் wearing a dress that I think kind of matches her sari. We'll see. But I'm going to put on makeup, and in the makeup வந்து it's going to be very similar to the kind of makeup that I wore in that event in Salem. I was thinking I'll put Hyderabad makeup, but it was outdoor, and Hyderabad makeup la na konja concealer foundation la potirna adu potana verthu poidum enakku. So adnala I think I'll stick to the Salem event makeup. So even my makeup things, it's just in one bag. So அந்த பேக்கோட டூர் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன், பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஆல்சோ அழகுமதிஸ் மேக்கப் பேக். ஸோ அந்த ஐட்டம்ஸை வச்சு தான் இன்றைக்கி நம்ம ரெடி ஆக போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். First going to sip on some water for hydration. நேற்றுக்கு தான் அழகுமதியோட கல்யாண ஷூட்டிங். ஸோ அதனால that குங்குமம் is there. So finally அழகுமதி and Suresh got married. You know, I never thought this was big suspense, because ப்ரோமோலேயே இப்படி தான் காட்டுவாங்க. லைக் இட் வாஸ் லைக் ரெண்டு மருமகள்களின் கதை. ஸோ ஐ தாட் எவ்ரிபடி வுட் நோ தட் நான் இந்த வீட்டுக்கு மருமகளாக போகிறேன் அப்படின்ட்டு. But it was only around that sequence that I realized that a large sector of audience actually got curious and were thinking, நிஜமாவே அழகுமதிக்கும் சுரேஷ்க்கும் கல்யாணம் ஆகுமா, கல்யாணம் ஆகாது அப்படிலாம் சொல்லிட்டு. I found that very adorable. So first நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இந்த டி ஆல்பா இது வந்து ரொம்ப popular. Oh my god, it's one of those purchases that I made clearly out of being influenced by Instagram. So இது வந்து it's like a first spray serum. You can use it as like
a skin care regime or like a skin prep regime or as a makeup fixer அப்படிலாம் சொல்லிருக்காங்க. I like using it as that first step before I put on makeup. So it's become like, oh, idu pottena okay Nakshu, you're gonna put on makeup, get ready அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு மைண்ட் செட் வந்துடும். ஸோ இது கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும். தென் இப்போ இது லைட்டாக காஞ்சதுக்கப்புறம் காஞ்சிச்சு. I'm going to use the MAC compact and put this all over my face. So இது வந்து MAC oda Studio Fix compact. In case you're someone who goes out every day and you don't want to use a foundation or a concealer, but you want a powder with a little bit of coverage which is easy to carry, which you can do touch up later on, it has to be this powder. There are like so many compacts in the market, and I do know that there are other compacts that's good enough as well, but nothing beats a MAC Studio Fix compact for this particular purpose, because it's a powder plus foundation. Apda idu solli advertise pannuvanga, and it really does that job. Like if I hope you can see it. So if the compact is in the shade NC40, idu vande if I just apply it all over my face, you'll see that this itself brings one even tone coverage. Can you see the difference between this side and this side? This is just skincare side. This is with a little bit of compact, and this itself looks like a mild coverage irukra skin tint or something that you have used. And I feel like in climates like Chennai where it's so humid all the time that you naturally get so oily or like pitch pitchy, it's better to go for a compact than a tint. I know that tint has become like one of those products that everybody likes. Like it's almost become like a trend. Like, oh, I don't use a foundation, I just use a tint. But you need to know where you're using a tint, because ninga neriya outdoor la irukumbodhu, if you're using a tint, there's a high chance that your tint can just run down your face. And I don't think it's very easy to reapply a skin tint every time. But I do know that a compact is very easy to reapply. So in case ninga office going women are irundinga appadina, you can always opt for a compact which you can just carry with you and touch up throughout the day if that's your game. But again, there's no right or wrong. If you're really dry skin, a skin tint can work for you. So do what works for you. இப்போ ரொம்ப பல் வலிக்குதுங்க. இதனாலேயே நான் வந்து ஒரு 1.5 weeks நான் யூடியூப் வீடியோ ஷூட்டே பண்ணல. Can you believe it? Like I did a travel vlog with my sister and all of that, but it doesn't count. I didn't do chatty with you, like talking with you. But I really love how much you guys love my sister. I swear, I cannot even like begin to explain, because she's one of the coolest people I know, right? Obviously, because she's my sister. But I love it that you can also see that, and I love it that you like our videos together, and I'm excited because எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சதுலேருந்து she's been my partner, right? Like she was born before me, and we were always clubbed together, like, oh, Nakshu Sneha, Nakshu Sneha, Nakshu Sneha, Nakshu Sneha, like that. And then life went in different directions, so she had to be in different cities for education. And when she came back, like we live very close to each other, like my mom's house and my mommy's house is like 5 minutes away from each other. So when I used to live there also, we used to see each other frequently. But when I got married, I moved really far away from my mom's house, so that distance also kind of comes in the middle for us sometimes before. And another thing was I lost my train of thoughts. But now that we're back in the same city, we're doing so many things together. And you know, I remember Lakshmi stores pannumbodhu, I used to get sick so often. I'll catch a fever, I got an eye infection, I got a stomach ache, I got like severely dehydrated, all of that. And every time, Appala, we used to have no men in the house because her dad and my dad were working in Dubai. Her brother and my brother were studying abroad. I mean, her brother was studying abroad, my brother was studying in Delhi. So nobody was in the city.
So it used to be my mom and I. எங்கள் அம்மாக்கு வண்டியும் ஓட்ட தெரியாது எனக்கும். I used to be very sick, so it was always like a phone call to Sneha. And I remember she used to tell me that நடுராத்திரியில் அத்தை ஃபோன், like அவங்களுக்கு எங்கள் அம்மா அத்தை, so நடுராத்திரியில் அத்தை ஃபோன் வந்தாலே she'd be like மலர் hospital because that's where we used to drive and go, and I used to just go straight to the emergency ward. No matter how long it takes, my sister will wait for me and bring me back home. You know, this is why being in a sense of community, being in a space together, like, you know, having cousins or friends or something where you have some shared history that really matters. Because sometimes life romba kashtamagumbodo illa life romba challenging ah irukumbodo, you need memories like this to look back at, and you need to know that idella vaalkaiyila nadandirukku அப்படின்றதுல ஒரு மாதிரி ஒரு comfort கொடுக்கும். எனக்கு அந்த மாதிரி countless memories and comfort கொடுக்குற ஒரு person is my sister. So we need to move on, otherwise I'll just be talking about my sister and we will forget about makeup. So compact போட்டதுக்கு அப்புறம் I'm using the PAC Spotlight palette to fill my eyebrows. I'm using this Prosh Beauty eyebrow brush which comes with a spoolie. Okay, eyebrows are filled and it's looking more natural. I feel like on the Brown Beauty or Brown Professional something I use pandra eyebrow brush regularly. I don't think that's a great brush, so I need to change that because adha romba pattayakudho abingiradhu oru feeling. Now I'm going to do eyeshadow, okay? Even though on my skin I haven't done too much makeup, on my eyeshadow I'm actually going to go glittery. It's become a recent advancement in my makeup. So this is I use a kutti Tarte travel size eyeshadow palette. This is what I carry in this kutti makeup bag. So there's one dark glitter and there's a light glitter, and these are the two shades that we're going to use. So first I'll take the dark glitter, and because this is glitter I prefer using my fingers so that fallout control panna mudiyum. So I'm just going to take this and apply it everywhere. Actually in the glitter it has no fallout, so I'll just use a brush. So I'm using Morphe brand or a fluffy brush like this, picking up the glitter eyeshadow and just applying it all over the lid. Crease line la kuda idhe shadow, same shadow I'm just applying. Okay, இப்போ idhula irukra in the lighter glitter shadow vechi center la irundhu I'm just going to like just go over the lid once. This gives a nice peachy glittery eye, which I feel like என்னோட ட்ரெஸ்ஸுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும், அண்ட் ட்ரெஸ்ஸை தாண்டியும் சும்மா என் மூஞ்சிக்கு நல்லா இருக்கு அப்படின்ட்டு. I just coughed into my eyeshadow palette, guys, but it's okay. Only I use it. I'm just gonna use, should I do my, okay, lower lash line and pannuma venamangirudha I'll decide after my eyeliner. And nowadays for my eyeliner, or I only use this. This is the Simply Nam kajal, which I really love. So idu vandu ivlo oru gundu kajala varum, and you have a sharpener also at the end, a sharpener and a smudging brush, and it's become one of the easiest things to do for me, this smudged out kajal look.
ஸோ ஒரு சைட் காஜல் போட்டதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிற இந்த ஸ்மட்ஜிங் ப்ரஷ் விச் லுக்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் த காஜல் இதை வச்சு ஐ ஜஸ்ட் ஸ்மட்ஜ் அவுட். இப்போ இது இப்படியே கூட விட்டுடலாம், இட் லுக்ஸ் லைக் த ரெகுலர் ஐலைனர், பட் ஐ எம் என்ஜாயிங் ஸ்மட்ஜிங் இட். ஸோ லைட்டாக இல்லை உங்களுக்கு நிறைய ஸ்மட்ஜ்ட் அவுட் லுக் வேணும்னா யூ கேன் கோ ஃபார் தட் as well. The convenience of this coming with a brush at the back is the best. In the madri, I remember Faces Canada Leon, there was like once upon a time a kajal. I remember buying that and trying to use it as well, but I never got hooked on like I got hooked on to this one. That's the kind of a look. I haven't smudged it too much, but a beautiful look ketchirukku. வேணும்னா நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஸ்மட்ச் பண்ணிக்கலாம். ஆர் இஃப் யூ திங்க் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்மட்ச் பண்ணிட்டீங்க டிஃபைண்டாக வேணும்னா மறுபடியும் ஒரு லைன் கூட வரைஞ்சிக்கலாம். லைக் லிட்ரலி இட்ஸ் டூ கன்வீனியன்ட் டு பி ட்ரூ அண்ட் த ஃபார்முலேஷன் ஐ ரியலி லைக். இப்போ இந்த மாதிரி காஜல் வந்து நிறைய பிராண்ட்ஸில் வந்துடுச்சு. வேறு மெல்லிஸாக இல்லாமல் இட்ஸ் a little thick and it comes with a smudger on the other side. Okay, so kajal is done. Oh, we'll put on mascara. I'm using the Nykaa Super Light mascara. Okay. So mascara is done. இப்போ I feel like கொஞ்சம் லைட்டாக lower lash lineல ஒரு ஷேடிங் கொடுத்தா க்யூட்டாக இருக்கும்ட்டு. I'm not going to do it with a very dark eyeshadow. I'm just going to do it with a lighter color. Can you see a mild difference? Can you? எனக்கே கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. Okay. Now I'm going to put on blush. So I'm using this Nykaa Cosmetics or creme blush. This is in the shade Flirty Peach. So I put it at the pen. And then I put it in this hand and just dab. So the mari even in the finger la coat aiko. And then I start applying. இதை டைரெக்டாகவும் அப்ளை பண்ணலாம். இட்ஸ் குவைட் ஈஸி டு பிளெண்ட் ஓன்லி, பட் இந்த மாதிரி பண்ணுறது மேக்ஸ் இட் ஈவன் மோர் சீம்லெஸ். Okay, so blush is done. Everything is done actually. நம்ம வெறும் மேக்கப் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு ஹேர் என்ன சுச்சுவேஷன் பார்க்கணும். ஆக்சுவலி நீ காலையில் தலைக்கு குளிக்கணும்னு இருந்துச்சுங்க, பட் நான் நேற்றுக்கு நைட்டு தான் வந்து உடம்புக்கு குளிச்சுட்டு படுத்தேன். ஸோ ஐ ஃபீல் லைக் இன்னைக்கு காலையில் ஐம் ஸ்டில் க்ளீன். ஸோ இப்போ அவசரமாக தலை குளிக்கிறதுக்கு பதிலாக வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்ல ஆயில் வச்சு தலைக்கு குளிக்கணும் இந்த ஈவெண்ட் முடிச்சதுக்கப்புறம். ஈவெண்ட் ஆக்சுவலி இஸ் ஏர்லி மார்னிங். Actually not early morning, it's at 7:30, but in continuous night varaikku shoot poitu irundadanaala this feels very early in the morning to get ready elaborately. So adanaala ipathikku indha hair situation manage panikittu shoot mudichu vandadukku appuram
I have to take my medicines. Shoot முடிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் I will get ready. I'll wash my hair. Now I நான் போய் என் ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு ஹேர்லாம் பண்ணிட்டு வரேன். Hi, so this is the outfit that I'm wearing. I'm very comfortable, but it's a very beautiful anarkali. இதில் ஆக்சுவலி நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். I think around Navaratri time. And for lipstick, I'm going to use this PSC ஓட Moody Matte rangeல Beach Babe shade. So இது ஒரு beautiful coral peach shade, but என்னன்னா இது extremely drying formula, which is why I don't use it very frequently, but இன்னைக்கு I felt like it will complement the look very beautifully. And இதோட I'm going to top it up with the NARS Orgasm ஒரு lip shine stick மாதிரி. And that's it. I actually put a nice neat ponytail because I wanted to keep the look very sleek and comfortable. Actually, comfortable is the main thing. In the kutti jimka onu potirukken, silver color, and I'm wearing my watch, a few rings, and that's about it. I'm completely ready and I'm going to go have fun in the event. Mudinja alavukku na silla snippets ungalku add pandren. This was like a very simple get ready with me, but I just really wanted to get back and shoot something for you, and like, you know, it so happened to be a get ready with me. Ipada video ஆரம்பிச்சிருக்கு. So I think everything is set. I'm going to go be punctual and on time for the event. So I hope you enjoyed this video, and virtual hugs unga ellarkume ivlo dooram indha video pathadukku thank you so much, and I will see you soon in the next video. Stay happy, stay blessed. Bye. பறக்குற பட்டாம்பூச்சி போல மனச அழகால் இருக்குறியே ஆள வெளுக்குற பழங்கி கண்ண காட்டி உசுர எடுக்குன்னு புடுங்கி போட்டு போற